personas confían en la...
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Lamentablemente las traductoras no están. Unfortunately, the translator are not with us, so you will have to listen or my bad English, or we can ask Leslie to help with the consecutive translation. Qué estado atlético, Leslie. Qué estado atlético. No, yo puedo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Good afternoon, everyone. Como toda cosa que linda que empieza, también termina, y ya estamos en nuestros últimos instantes de esto. So everything that's beautiful that begins also has to end. No entendí la Y durante el día de hoy estuvimos trabajando en la redacción de un texto que podamos compartirlo con la prensa. So today we were working on editing a text that we're going to share with the press. Por supuesto que no contiene todos los elementos del trabajo de grupo, Of course, it doesn't have all the elements of the group work, pero tiene aquellos elementos básicos para tener una primera comunicación con los medios de prensa y con las instancias de las cuales provenimos. Las instancias, ¿cuál? De las cuales provenimos. so it doesn't have everything, but it has some basic elements for communicating with the press and for communicating with the different entities from which we come. Es bueno que ustedes sepan que en el día de mañana vamos a estar dándonos también un tiempo para reflexionar sobre los próximos pasos en relación a este tema. So we'll also be taking some time tomorrow to be looking at next steps for our process. Entonces, sin más, ahora vamos a leer primero la versión en español. So without any further ado, we'll hear the text in Spanish. Oh, Entonces, la idea es que vamos a leer un párrafo en español e inmediatamente otro párrafo en inglés. So they're going to read it alternately in Spanish and in English. Muchas gracias. El sionismo cristiano y los fundamentalismos religiosos, políticos y económicos, una conversación palestino-latinoamericana, Santiago de Chile, 4 al 11 de noviembre de 2022, declaración final. So Christian Zionism and religious, political, and economic fundamentalisms, a Palestinian Latin American conversation, November 4 to 11, 2022, final document. Representantes de Palestina, de 9 países latinoamericanos, de 20 universidades e instituciones académicas de 4 continentes e de várias comunidades de fé de todo el mundo, se reuniram em Santiago de Chile del 4 a 10 de noviembre para participar en un seminario que abordó el tema del sionismo cristiano y los fundamentalismos religiosos, políticos y económicos. El seminario fue inaugurado con una ceremonia espiritual de bienvenida por parte de liderazas de la comunidad indígena Mapuche. Representatives from Palestine, 9 Latin American countries, 20 universities and academic institutions from 4 continents, several church bodies from across the globe, convened in Santiago de Chile from November 4th to 10th, 2022, to participate in a conference addressing the theme of Christian Zionism and religious, political, and economic fundamentalism. Leaders of the indigenous Mapuche community offered a spiritual welcoming ceremony to open the Ya no es un fenómeno del norte global,
sino que se ha extendido cada vez más por el sur global como resultado de varias expresiones de la colonialidad. La conferencia analizó el sionismo cristiano desde una perspectiva geopolítica, en tanto lobby cristiano, que apoya el colonialismo de asentamiento israelí sobre la tierra y el pueblo de Palestina, mediante la utilización política de textos bíblicos y construcciones teológicas. Las ideas sionistas cristianas se extienden por todos los países de América Latina, de la mano de movimientos políticos y teocráticos de extrema derecha y sus sistemas de exclusión. Participants acknowledged that Christian Zionism is no longer a phenomenon of the global north, as it has increasingly spread across the global south as a result of several expressions of coloniality. The conference looked at Christian Zionism from a geopolitical perspective as a Christian lobby in support of Israel's settler colonialism of Palestinian land and people, weaponizing biblical text and theological constructs. Christian Zionist ideas are widespread in all Latin American countries, combined with far-right political and theocratic movements and systems of exclusion. Especialistas en la fe judía, cristiana y musulmana estuvieron de acuerdo en oponerse al sionismo judío, cristiano y musulmán, así como la equiparación del antisionismo con el antisemitismo. Reconociendo la persistencia de un apartheid global, las y los participantes reafirmaron su compromiso de combatir todas las formas de racismo, incluidos el antisemitismo y la islamofobia, y la discriminación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos excluidos, así como la basada en el género. Scholars of Jewish, Christian, and Muslim faith were in agreement to oppose Jewish, Christian, and Muslim Zionism, as well as opposing the equation of anti-Zionism with anti-Semitism. Recognizing the pervasiveness of global apartheid, participants reaffirmed their commitment to combat all forms of racism, including anti-Semitism, Islamophobia, and the discrimination against indigenous people, Afro-descendants, and other excluded groups, as well as on gender basis. Las exposiciones se centraron en cómo el colonialismo de asentamiento israelí invade todos los aspectos de la vida de la población palestina, imponiendo un sistema y leyes de apartheid mediante la desposesión de tierras y recursos, la ingeniería demográfica y la ocupación militar. Quedó claro que el Estado de Israel no solo está apoyando la difusión de las ideologías sionistas cristianas, sino que también está exportando cada vez más su industria militar de equipamiento, entrenamiento y tecnologías de vigilancia a los países de América Latina y más allá. The presentations focused on how Israel's settler colonialism swarms all aspects of Palestinian lives, imposing a system and laws of apartheid through dispossession of land and resources, demographic engineering, and military occupation. It became clear how the State of Israel is not only supporting the spread of Christian Zionist ideologies, but is increasingly exporting military equipment and training, surveillance technology in Latin America and beyond. Las personas participantes debatieron las estrategias para hacer frente al desafío del sionismo cristiano, el colonialismo y la militarización y formularon una serie de recomendaciones para el trabajo futuro. Entre ellas, Participants discussed strategies to address the challenge of Christian Zionism, settler colonialism, and militarization, and formulated a set of recommendations for the work ahead, including organizar encontros interdisciplinários sur-sur com perspectiva geopolítica e decolonial para criar alianças de solidariedade interconfessional e interseccional
con la participación de líderes emergentes, feministas, artistas, pueblos indígenas y otros grupos excluidos. Set up geopolitical South-to-South interdisciplinary decolonial encounters and interfaith and intersectional solidarity alliances involving emerging leaders, feminist artists, and indigenous people. Desarrollar redes y estrategias comunes de solidaridad entre Palestina y América Latina. Develop common Latin American and Palestinian networks and strategies. Aprovechar la conmemoración de 75, no sé hablar esto en español, aniversario de la Nakba en 2023 para poner de relieve el proyecto de asentamiento colonial israelí en Palestina e emprender acciones efectivas. Use the 75th Nakba commemoration to highlight the ongoing settler colonial project in Palestine and to engage in effective action. Traducir los trabajos teológicos y académicos palestinos y latinoamericanos a los respectivos idiomas y hacerlos accesibles como herramientas para educar a las comunidades en ambos contextos. Translate Palestinian and Latin American theological and academic work in respective languages and make them accessible as tools to educate communities in both contexts. Fomentar un turismo auténtico y socialmente responsable hacia Palestina. Encourage authentic and socially responsible tourism to Palestine. La conferencia terminó con una noche cultural en el Club Palestino, dado que Chile alberga la mayor diáspora palestina de América Latina. The conference ended with a cultural night at the Club Palestino in honor of the fact that Chile hosts the largest Palestinian diaspora in Latin America. That's it. So that's it. I guess we have maybe, if you have like any comments, forgot about grammar or whatever, but if you have like something where you feel that need to be changed, please let us know. I see Jacob is the first. Que si hay preguntas, no necesariamente acerca de gramática, pero si hay cosas que hay que cambiar, están abiertos ahorita a escuchar. Yeah, we have Jacob and then. Primero Jacob y después la compañera Cecilia. Sí, mire, todo está bien, pero me acuerdo de la conferencia de alguien que habló del sionismo no islámico. It's all good, but I remember that somebody spoke about non-Islamic Zionism, Sionismo practicado por los musulmanes. Zionism practiced by Muslims. And I suggest that rather than, yo sugiero en lugar de, wait, I can translate myself. It's Okay. So lo que sugiero, porque no escribir sionismo judío, musulmán y cristiano, sino el sionismo de los judíos, musulmanes y cristianos, para no dar la legitimidad teológica al sionismo. So what I suggest is write not Christian, Jewish, and Muslim Zionism, but rather Zionism embraced by Jews, Muslims, and Christians, because otherwise you give it theological legitimation. That's my suggestion. Buenas tardes. Además de algunas preposiciones que están faltando ahí que pude ver, In addition to some prepositions that are missing that I could notice, sí, me llamó la atención la ausencia y ahí quizás hay algún tema para discutir. Aparece América Latina y el Caribe queda fuera, cuando muchas veces se habla de there's an- América Latina y el Caribe.
So it speaks about Latin America, but it seems that the Caribbean is left out. Darío es queriendo responder ahí. Esa es una discusión. Yo sé. Yo creo que cuando hablamos de América Latina incluyendo las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando haciendo referencia al Caribe de habla hispano. Sí, pero Voy a retomar. Reconozco que hay una discusión que muchas veces se hace en los documentos referencia a América Latina y el Caribe. I recognize that there's a big discussion about using in documents the phrase Latin America and the Caribbean. Pero desde algunas instancias reconocemos que esa distinción es incorrecta. But in some instances, we recognize that that's an incorrect distinction Porque se mezclan concepciones de geografía con concepciones lingüísticas y de otro tipo. because geographical conceptions are mixed with linguistic and other conceptions. Entonces, creemos que decir América Latina incluye los países del Caribe de habla hispana. So we believe that in this case, saying Latin America includes Spanish-speaking Caribbean countries. Porque si no, cuando decimos América Latina y el Caribe, dejamos fuera los países del Caribe que no hablan español. Because otherwise, if we say Latin America and the Caribbean, then we leave out the Caribbean countries that don't speak Spanish. Entonces, personalmente prefiero mantener solamente América Latina, So I personally prefer that we only use Latin America, pero como es una discusión que todavía no está saldada, se puede cambiar. but since it's a discussion that's not resolved yet, ¿Puedo terminar? Tengo otras sugerencias más. Perdón, Sí. era para responder a No era eso. lo único, sí. No, es una gran discusión que se ha hablado a nivel continental, especialmente pensando en el compañero de Puerto Rico, y mucha gente de Puerto Rico siente, perdón, no, termine. mucha gente de Puerto Rico siempre dice Latinoamérica y el Caribe. Entonces, a la verdad, justamente pensando en nuestro compañero y lo que es esta gran América Latina y el Caribe, inclusive los brasileños a veces no se sienten parte de América Latina. Pero bueno, esa es una gran discusión. Ahora sí, por favor. So yes, we were discussing this with my Puerto Rican colleague, and sometimes Puerto Ricans don't feel included if you don't also say and the Caribbean. And also when you talk about Latin America, Brazilians don't always feel included. Sí, solamente, perfecto, solamente lo quiero mencionar porque es muy sensible para mí. So I want to mention why because it's a very sensitive issue for me. Y sugeriría ahí en las partes, bueno, hay una coma en vez de un punto y coma que también se puede ver después ahí en los que son los trabajos a futuros. Está el tema de organización de líderes. ¿Se puede usar la palabra liderazgos? So there's a phrase, organización de líderes. No. Organización de líderes. Organization of leaders. O si no tendríamos But poner it lideresas uses the word también. líderes rather than, there's also the expression lideresas in Spanish, female leaders. And so the suggestion is using the word liderazgos, leaderships. Y lo último, para no, me sonó muy extraño eso del turismo auténtico. And this phrase, authentic tourism, is a bit strange. No sé, no tengo sugerencia, pero lo encontré muy extraño. I O find alternativo, no sé, pero lo encontré muy extraño de colocar, de fomentar find un it very turismo strange. auténtico. Let's have Jude. No, this is Authentic tourism. so I don't know. Jude, She's just saying she thinks it's very strange. I don't know what else. ¿Qué más dijo ella que no tradujo? no, we will come to authentic tourism, but let's take Jude maybe first. Yeah. Forgive me if I did not listen to the text carefully. Perdón this- si no escuché cuidadosamente al texto. If this has been included, please discard my comment. I'm sorry, I didn't.
if this has been already included, please discard my comments. Y si ya incluyeron eso, por favor, descuente o no tomen en serio mi comentario. That is to reiterate that the state of Israel is an essential component of the US empire, or the most essential component, military outpost of the empire, to make this connection very explicit. Reiterar, hacer muy explícito la conexión de que Israel es un componente fundamental del imperio estadounidense. Why I suggest this reiteration is for two reasons. Y sugiero reiterar eso por dos motivos. The document and reflects the nature of this gathering. El documento refleja la naturaleza de este encuentro, Which is a faith community. que es una comunidad de fe. So we are speaking to the insiders, Entonces estamos hablando a las personas de adentro, which is important. que es muy importante. But our language that we use to speak to the insiders also should connect with the outsiders who are more secular, progressive, politically sharp thinkers and the communities. I missed one thing. It Yes. should also connect. Connect with those who are outside the Pero faith el communities. lenguaje que usamos también tiene que conectar con los de afuera, que son más astutos, more sharp, more. Yeah, to connect our language Ajá. with those who Conectarnos. don't speak the faith language. Ajá. Secular. Okay. For that reason, the connection between the state of Israel and the US empire is of utmost importance. Y por eso, conectando con esas audiencias seculares, ese lenguaje del imperio, de la conexión del imperio estadounidense con lo de Israel es muy importante. Yeah, we will take several and then we can, we have there and then. Voy para atrás para escucharla mejor. Bueno, buenas tardes. 3 o 4 puntos. So I have 3 or 4 points. Entre las discriminaciones, siendo que se está escribiendo desde Chile y desde nuestra América, que podría ser un término también poner nuestra América, en lugar de poner América Latina o América Latina y el Caribe, poner nuestra América. So since we're writing from Chile to our America, we could use the phrase our America instead of Latin America. O también, or Latin America and the Caribbean. o también Aviala para ser coherente con el espíritu Or de we la could convocatoria. use Abya to be more coherent with the spirit of solidarity that we began with. Digo, si estamos situándonos desde aquí, atendiendo a lo que dijo Yud, que también es un documento que se va a difundir más allá de este continente. Again, keeping in mind what Jude just mentioned, that this is going to go beyond just our continent. Las categorías de clase, discriminación de clase y discriminación racial, étnico-racial son muy importantes. Por ahí las especificaría. The categories of class and race discrimination are also important to clarify. Y luego, por último, una cuestión relativa al uso de la palabra antisemitismo, And also I want to refer to the use of the word anti-Semitism, que, como decía en la oportunidad de la exposición, abona a la narrativa sionista. I'm sorry. Como decía en la exposición. Que plantear que la persecución a los judíos es un acto de antisemitismo tiene que ver con la narrativa del sionismo. So as I proposed in my presentation, the narrative of I'm sorry, I'm not sure I'm getting this right, so help me, somebody else who's bilingual. The narrative of anti-Semitism is something that's connected with. El discurso sionista. It's a Zionist discourse. Fíjense que, si no de hecho, se habla de islamofobia y antisemitismo. ¿Sí? For example, simultaneously one speaks of Islamophobia and anti-Semitism. En un caso se identifica a una religión, en otro caso se identifica a un grupo lingüístico. So in one case, it's referring to a religion, and the other case is referring to a linguistic group. Yo sé que habitualmente, digamos, se habla en esos términos, pero en algún momento pondría
odio a los judíos o judeofobia también, no solamente antisemitismo. And I realize that these expressions are used frequently, but I would suggest eventually using something like Judeophobia or hatred of Jews rather than anti-Semitism. Listo, nada más. Gracias. Uno de los últimos puntos hablaba de la necesidad de traducción de los textos y me parece que eso tiene que ser recíproco, es decir, desde el español al árabe o del portugués al árabe, pero también del árabe al español y al portugués. Creo que ese diálogo es importante porque tiene que ver con la producción del conocimiento que debe ser vinculada y relacionada entre todas las partes involucradas. So one other point, one of the last points talked about translation of documents, and I think it needs to be reciprocal, not just from Spanish and Portuguese into Arabic, but also from Arabic into Spanish and Portuguese. No agarré todo, que tiene que ser for all of the involved parts, because it needs to be a whole reciprocal process. We have the first and the last. I think that mentioning anti-Semitism might not be a good idea because, again, we make it separate from other forms of racism. So what I suggest, and I'll say it in Spanish in a moment, I suggest that we do instead of anti-Semitism, all kinds of racism and exclusion, which obviously includes antisemitism. Lo que estoy diciendo que mencionar antisemitismo para empezar como hace excepcional, mientras que antisemitismo es parte del racismo. Y se puede decir todas formas de racismo y de exclusión, que obviamente incluirá antisemitismo, porque el momento que mencionamos, otra vez, es muy importante no crear un estado de excepción. And it's very important not to make it exceptional, just like I talked about the word Holocaust. I mean, see, Nazi genocide, well, it's not fine, but that's a good term. Okay, thank you. Any Hatem here? I'm not sure if we need to include explicit line on the PDS, the boycott, divestment, and sanction, because in the global north, there's a criminalization and targeting on the right to engage in boycott, divestment, and sanction, whether it's in the US, Canada, and most of the European countries. Okay, so hang on a sec. No, The right to PDS. you're Boycott, suggesting we should add that? we should add more explicit line. Creo que deberíamos de agregar una línea específica hablando de BDS, de boycott, Divestment and divestment, sanction. desinvestimiento y sanciones. Ajá. Yeah, so there's a way. Because it's being criminalized and targeted. Porque está siendo criminalizado y apuntado en ciertos lugares, Yeah, both in Europe, the United tanto States. en Europa como en Estados Unidos. Great. Any other comment? ¿Otros comentarios? I think our aim was to make sure that every speaker and the main issues that we discussed are in the text. Nuestra intención era incluir a cada persona que presentó y los temas principales que ellos presentaron. And when it came to recommendations, we had over 50 recommendations. We tried to reduce them into 5. Pero cuando llegamos a recomendaciones, teníamos más de 50 recomendaciones y tuvimos que reducirlos a 5. Because we know we cannot change the world through this conference, but we wanted something that has a practical
implication, because I think we want something that is doable for us. Y porque sabemos que no podemos cambiar el mundo por medio de esta conferencia, pero queríamos presentar algo que que se puede hacer, que es doable para nosotros. I think Tony wants to, Creo que to Tony solve quiere the agregar. issue of Latin America and Caribbean as a Palestinian. Just joking. Yes. So just a quick comment. I love this statement very much, but I'm still puzzled that we're church people and church work is not emphasized at all almost. Un comentario breve. Todavía cuestiono, somos gente de iglesia, pero realmente no hemos enfatizado el trabajo de la iglesia. And at least if the word, pastors and theologians is included with artists in that sentence, at least that would be a significant addition. Por lo menos en la lista de diferentes personas como artistas, si pudiéramos incluir pastores y teólogos, pastores, pastoras y teólogos, teólogas, eso sería algo. Yeah, thank you. We don't want you to feel excluded, no way. Gracias. No queremos que te sientas excluido. Any other? I think ¿Alguna otro comentario? I feel that there are two issues where we need maybe Creo que hay dos to puntos discuss, que tal vez necesitamos discutir. because there are things that I think we can include without any problem, but I feel that the issue of Caribbean, Latin America, this is something somehow we need help how to solve it, because I don't know personal the nuances there. Uno de los temas que necesitamos resolver como grupo es lo de Caribe, Latinoamérica y el Caribe, porque yo no conozco suficientemente las finezas de todo ese tema. And we need to agree on the issue of anti-Semitism, maybe not to include it, and just to include all forms of racism and exclusion. Y también tenemos que ponernos de... Perdón, me cuesta hablar cuando están hablando. I think I'm having a hard I'm fine with that very much. El tema de antisemitismo también es otro tema que necesitamos llegar a un acuerdo de incluir o no incluir. Is there agreement on this, or is there somebody who's? ¿Hay acuerdo sobre eso o hay alguien que Can we have the text please up there? van a poner el texto nuevamente ahí? Yeah. But this we can add. Can we maybe connect it there to the Que si se puede conectar ahí. until we connect it, Jude, if we would say instead of US, Anglo-Saxon, so as to have the British, and because I mean it's okay, good. I didn't catch that. Instead of US empire, to say Anglo-Saxon, because we have the British. En vez de decir imperio estadounidense, decir imperio anglosajón, para incluir también imperio británico con estadounidense. Another issue, or okay. Otro punto we con take María. Yes. I will speak in English and then I will translate, okay? Just maybe to answer Jaco, I think empire So you rest. today is like a theological scholar. Imperios. Yes, I want to follow up on
Why should I wait? It's okay, we will have her, we will have her. We cannot say no to Maria, otherwise we'll be in deep trouble. So Maria, yeah. No, I wanted to add on what just Hatem suggested, because when we're discussing the document, I have just to explain to all of you that we were under a lot of pressure by time, and there were so many things, like Mitri said. No, I'm going to translate. Voy a traducirlo luego. Yo misma lo voy a decir. No, yo lo voy a decir. Ahora lo resumo. Te prometo. So the thing is that I said that we could say something on BDS even if we didn't mention explicitly boycott, divestment, and sanctions, because as you said, it is very much criminalized. But I think in this document, we cannot go back and say less than what documents like the Kairos Palestine documents have already said years ago. And they have even used some language that say like effective measures, pressure, or mentioning even sanctions. We can elaborate, but I think really we cannot say less than that. And there's one of the items that we summarized there of the recommendations said effective measures and nothing else. And I think this is the place to add this. Solamente quería decir que apoyé la propuesta de Hatem de que tenemos que mencionar el tema de boicot, desinversión y sanciones, aunque no lo digamos explícitamente, porque es verdad que es un término que está siendo muy criminalizado y perseguido, que podemos formularlo con otras palabras y podríamos incluso hacer lo que han hecho otros documentos de Kairos Palestina que vienen diciéndolo desde hace años y que nosotros no podemos ir para atrás en ese sentido, sino avanzar o por lo menos tomar eso y usar esas mismas expresiones, pero no dejar de hablar de la necesidad de aplicar medidas de boicot, sanciones o otras formas de presión sobre Israel. Thank you. I think Magila has now the solution for the Latin American Caribbean problem. Creo que María ya tiene las... I have a suggestion that we include. Perdón, solo voy a terminar lo que él dijo. La solución para América Latina y el Caribe. Not solution, but just suggestion that we include. I thank Cecilia to remind us about that, because in the ecumenical world, Latin America and the Caribbean are a region concerning church work, ecumenical work, and I think, talking here with Daniel, that bring the Caribbean to the proposal, it strengthens the proposal, brings more people to come and to reinforce, give strength. Creo que eso, traer al Caribe a unir con América Latina y el Caribe, da más fuerza a la propuesta. Es más o menos ahí. Sí, entendiendo que hay lecturas diferentes, como la que mencionaba Darío, pero el movimiento ecuménico, cuando habla de América Latina y el Caribe. Understanding that there are different readings, but when the ecumenical movement talks about Latin America, it talks about Latin America and the Caribbean. Y desde los pueblos originarios, uno de ellos estuvo acá al inicio de nuestro seminario, se habla de Abya Yala. And from the original peoples, and we had one of those groups here, we talk about Abya Yala. Que se refiere a la tierra madura del continente latinoamericano, And it incluyendo el is Caribe. referring to the mature land of Latin American land. Thank you. Any other comment? I think we will Otros include most comentarios? of the suggestions. I think are easily Creo que to be included. fácilmente podemos incluir la mayoría de esas sugerencias. Luciano, do we have the final? Si tenemos ya la versión final, Luciano. Can we have it here, please, again? Están trabajando para proyectarlo. So we included pastors, theologians,
maybe under effective action, we can add including BDS, etc. Bajo el tema de acción efectiva, incluir BDS ahí. Yeah, we'll look at it now just to see that. Maybe English first, and then we switch to. Van a ponerlo primero en inglés y luego en español. Okay, so we add. Okay. So do you want? Yeah, there are 9 Latin American and Caribbean countries is already added. So Agregar and Caribbean aquí en la primera línea después de Latin American. yeah, Apiala, Apiayala, do we want to keep this? Do we want to, queremos mantener Abya Yala? Magic. Who? Okay. Yeah. Okay, Gabriel, any suggestion how to deal with? Solamente a lo mejor recomendar que este trabajo de edición del texto lo pueda hacer un grupito más pequeño entre personas que, digamos, Suggesting vean la that this puntuación, la work ortografía of y the otro fine grupito que vea editing el contenido, porque así vamos a estar todos done dispersos. by y small bueno, group. Yeah, we will work on the, yeah. But exactly, embraced by Christian Jews and Muslims, I think this is a great suggestion. I'm not sure about Jews' hatred, because I think we need there to use anti-Semitism, because this is how it's. So here I would rather use, no, this we leave, but I Yeah. mean here, this one. Ahí donde habla de odio a los judíos, no usar eso, sino que Right. So I think here we should have, because this is exactly, yeah. ahí sí mantener antisemitismo porque es parte del centro del debate. So yeah, so this faith were in. So scholars of Jewish, Christian, Muslim faith were in agreement to oppose Zionism. Meter ahí sionismo, Luciano, you have it? oponer sionismo. Okay, and here we keep anti-Semitism and we take Jews' hatred Y out. aquí mantener antisemitismo y quitar Jew hatred. Okay, and then we go down. Y Please, luego vamos from para there. abajo. I think, is it Maria working there behind the Es scene? María que está trabajando ahí. Yes. Oh, yes, the weather. How is it? Combat. Combatir, Combat. combat. All forms of racism and exclusion. Okay. Philip, another word for combat? Hay otra palabra en vez de combatir porque es una
palabra militar. Resistir, resist. Oh, that's also. Yeah. Right. Yeah, can I take this? And okay, Philip, any? To resist. Resist is the Okay, to resist. To exist is resistir, to resist. resist. Okay. Es muy complicado esto que estamos realizando, What we're doing now is very complicated. proyectar, corregir y opinar al mismo tiempo To no es fácil. project, correct, and give opinions at the same time. Y además tenemos un tema de tiempo. And we also have a time limit. Entonces, mi sugerencia es que ya hemos recibido las recomendaciones. So my suggestion is, now that we've received all your recommendations, El grupo que estuvo trabajando en el texto vea qué tan posible es incorporarlas. the group that was working on this can incorporate these suggestions. Recuerden que no estamos escribiendo una nueva Biblia. Recuerden que no estamos escribiendo un nuevo texto sagrado. Remember, we are not writing a new sacred text. Yeah, I think we are in agreement with the proposals, and we can fit it in tomorrow. I think we are almost done, but Creo que estamos de acuerdo con las propuestas y podemos lograr eso mañana. Estamos casi terminados. okay. So is that okay? ¿Está bien con ustedes? Because at 6, I think Porque a las 6 Dario, at 6 the bus will be here, right? estará el transporte para ir al club. Okay, so let's Palestino. make ourselves ready. Entonces tenemos que At alistarnos 6 in the lobby. y estar a las 6 en el lobby. Yeah, this is where we are going. Yeah, the bus will come to take us to the memorial event for Y va a Shireen. ser un momento memorial recordando a Shireen allá en el Club Palestino, And then followed by dinner there. seguido por la cena allá. Okay, so 6 sharp, the bus will leave. A las 6 en punto saldrá el bus o los buses. Okay. And maybe I would suggest for the drafting committee maybe to come here. 5 minutes, I think we can finish the job. The drafting committee, we can. Que el comité de redacción se una unos 5 minutos acá.